everyone! It's Enjoy English School. I'm Chris Gorski. I'm Anthony. And today we're talking about our Just So You Know article, Hannah's Know by Year. 没错，今天我们要讲到的这个 Just So You Know， 只想让你知道一下。这个单元里头呢，我们要介绍的主题是 Hannah's Know by Year。这边 Know by Year 中间别忘记，中间有看到一个 hyphen 的连字号，把它当做一个形容词来看待，对不对 ？Know by Year 就是不买东西的一年，一年不买东西，怎么可能啊I agree. Well, to be clear, it's not buy nothing. It's don't buy things that you don't really need. 没错，在这里的话，我们要定义一下 Know by Year。这边的话，不是说完全什么东西都不买，而是试着尽量不要去买那些你其实不需要的东西。必需品、日常生活的那些 daily necessities 那些东西的话，你是要买的嘛？可是，一般那种高价的或是奢侈品的话，我们就不要买。所以，这是这篇文章里面最重要的一个重点。All right, let's take a look at our next paragraph in just a moment. All right, so today is September 9th, and we're looking at pages 20 and 21. Get out your pencil. Get out your highlighter. We're going to use both. Our first sentence says, Hannah Louise Poston had a shopping problem, and she knew it. OK， 所以接下来我们要看的是第20到21页，9月9号的文章。好，来这边的话，你把你的笔啊那些东西都准备好了。我们来看第一段这个地方，他说 Hannah Louise Poston or Poston。好，这个字的话，很多时候名词哦，尤其是人家的名字，有可能有不同的念法。所以在这里的话，可能是 Poston 或者是 Poston 都有可能哦。这个人不管是怎么样 ，Hannah 呢，她本身 had a shopping problem。And she knew it。在这里的话，用过去式代表可能现在已经解决这个问题了。当时呢，她有一些 shopping problem， 意思就是指说她可能太过于喜欢去购物。好，有的时候你可能有看过一部片叫做《The Confession of a Shopaholic》。Right。有的时候你会听到 shopaholic 这个字就是购物狂的意思。这个字是来自于 workaholic 工作狂啊。好，这种字什么 holic 就是什么什么狂 ，shopaholic 就是指购物狂。说不定呢，在这边所讲的这个 Hannah， 她本身以前呢，说不定就是一个 shopaholic， 一个购物狂哦。所以在这边的话，她在讲她的故事。All right, let's look at the second sentence. She decided to do something about it. For a whole year, she wouldn't buy anything beyond her day-to-day needs.OK， 所以在第二句话讲了 ，She decided to do something about it. If you do something about it， 那意思就是指说你去处理它，他打算去处理这个问题。Come on, do something about it， 赶快想办法做啊，想办法处理呀。好 ，do something about it， 解决他这种购物狂的这个问题。For a whole year， 后面这句话呢就要讲到他的目标了哦。说一整年呢 ，She wouldn't buy anything beyond her day-to-day needs。如果提到 day-to-day， 就是日常生活每一天的需求。除了这些日常生活必需品之外呢，他不打算买任何的东西，想办法要戒断他的购物症状。All right, above whole, the W, draw an X because we don't say the W here, just like what or where. The W doesn't have a sound here, but we do fa H. This is important. Whole year. W 没有发 but H 有真的发。Also, above wouldn't, please write will past tense. This is will in the past tense. And lastly, beyond, please write except. E-X-C-E-P-T. 没错，一共有3个重点。这句话里面老师提点了3样东西哦。第一样东西呢，就是关于 for a whole year 这个 whole 这个字的发音，它的拼法是 W-H-O-L-E， 但是在那个 W 上面打一个小小的叉叉，这个 W 呢要拼出来，可是不要念，所以它的念法跟那一个洞那个 whole 是一样的，就是 whole W 不发音，就像 what。不会讲 what， 对不对？好，在这里的话特别注意一下，这是第一个。第二件事情呢，就是 she wouldn't buy anything， 在 wouldn't 这个地方呢，上面写上一个 will。就是未来的那个，可是如果说今天你要提到过去故事里头的未来，他说
想象哦，他1年前说，我今年呢就不要再买什么什么，I will not buy anything。可是现在这个故事是已经在过去了嘛，所以过去故事里头的未来式，它会从 will 转成 would， 所以在这里的 wouldn't buy 是这样子来的。这是第2个 Chris 老师所提到的重点。第3个重点呢 ，beyond， 除了用 beyond 这个字之外呢，也可以用 except， 除了后面他所讲的 her day-to-day need 之外，不买其他任何的奢侈品。She called it her no-buy year and recorded her challenge on YouTube. OK， 所以接下来他就说 she called it， 好，就是他把这个叫做no-buy year， 意思就是不买额外其他东西的1年，好，他给自己的一个挑战 ，and recorded her challenge on YouTube。所以说，很多时候你要去做一个挑战的时候，你有的人他会喜欢这样昭告天下，让大家都来提醒他说，哦，比方说今天我要减肥了，然后我不能吃甜食，然后大家就会看他说是真的，叫大家来当他的监视者，当他的纠察队，大概是这种感觉吧。所以他就把他这个过往这一年的挑战呢，都把它录起来，放到 YouTube 频道上面，让大家来见证这神奇的一刻。Let's look at the word recorded. Take out your highlighter and use it on D-E-D. In English, ED has 3 sounds, t, d, and id. When our regular verb or our adjective ends in D or T, 举例来说 start and end, the ED 发 id. Start, started, end, ended, or record, recorded. 没错，所以这里的话特别注意一下 recorded 这个字，老师特别提到了。一般来讲，动词如果是规则的这种3态变化的话，它后面会加 ed 嘛，会有3种可能的发音方式，一个是 t， 一个是 d， 一个是 id， 这3种。如果说今天这个动词，比方像这边讲的 recorded。record 这个原本的这个动词，它后面是 d 结尾的，不管是 t 结尾或者是 d 结尾，我们都会后面加上 ed 之后会念 id 这个声音，所以这个地方就变成 recorded。好，在这里的话，这是老师特别要强调的重点哦。Let's take a look at paragraph 2. Before setting this challenge, Poston would spend her afternoons shopping in Sephora or Sephora for beauty products, even if she didn't need anything. OK， 所以在第2段里头，第1句话他就看到 before setting this challenge 这个字，我们来说明一下哈。challenge 是挑战的意思嘛，很像是一个目标。当我们提到目标的时候，我们要设定目标啊，往往动词就会用 set。那在这里讲到 before setting this challenge， 在设定这个目标，在接受这个挑战之前呢 ，Poston or Poston 这个女生呢 would spend her afternoons。记得哦，这边 afternoon 加了 s， 对不对？那代表是每一个下午哦。Spend her afternoons shopping in Sephora or Sephora 这家店里头呢，去买一大堆这种美容保养的那种产品。Even if she didn't need anything， 就算她说，其实我没有什么要买的，没关系，去逛一下好了。大概会有这样的习惯。She spends her afternoons， 这个加了 s 就代表是很多的下午。Now, Anthony said we have to set a challenge, not make a challenge. But what if you want to do the challenge? Can we say do it? No, the best way to say that in English is take a challenge. Right? Take above setting. So we set a challenge and we take a challenge. 没错。所以在这里如果说提到接受挑战的话，动词的搭配往往会使用 Chris 老师刚刚所讲的 take。好 ，take this challenge 就是接受这项挑战。take 这个字动词的用法很常使用。Whenever she had to pay off her credit card, she would panic. OK， 所以接下来第2句话了，他就提到说了，whenever she had to pay off her credit card， 在这里的话特别注意一下 ，pay off 就是把它还清。如果说今天你收到了这个信用卡的 statements， 好 monthly statements， 那种每月明细的时候，一看，哇，原来这个月花这么多钱呢，我要付出这些钱，但是也可以说。Pay off my credit card。在这边的话，讲是 she had to pay off her credit card. She would panic。每次她要付卡债的时候呢，她整个人就会非常恐慌，因为她根本没有去计算她到底花了多少钱。Yeah, pay off means to pay 100%. Write that down above pay off. Pay
100%. And above the C in panic, write a K because this is panic. 没错，在这里的话，老师特别提醒哦 ，pay off 这边话是指 pay 100%，就是全部偿还清，好还得干干净净，没有说啊我欠一点点，没有。所以很多时候你看到 pay off 还有机会碰到一个很常用的情况，就是你呢很努力做一件事情，然后呢 your hard work 你的努力呢 finally paid off， 好，总算呢，就像是零存整付的概念。平常没事多读我们的这个英文杂志，慢慢久了之后，英文培养起来了，好，零存整付的还给你，具有这个很好的能力。这个时候你可以说 your hard work paid off， 也可以用这种方式来表达，也是那种整笔还给你的感觉嘛。除了这个之外，他老师刚刚提到 panic 这个地方最后那个 c 的结尾，它要发 k 的声音 panic， 你不妨可以在这个 c 上面写上一个 k， 提醒你自己的这个发音的重要的地方。During her no-buy year, she learned a lot about herself and gained a small following on her YouTube channel. OK， 所以接下来他这边讲说 ，during her no-buy year， 在她这个一年不买东西这个时间点里头呢 ，she learned a lot about herself。她慢慢开始了解到自己诸多的面向，她以前都没有看到的，现在她慢慢都看到了 ，and gained a small following on her YouTube channel。那个 gain a small following，I think it means a lot of followers，right？ Yeah, just like on Instagram. Yeah, so some people follow you. 没错，就是很多人在开始追踪，可能有一部分的人开始追踪说，这个 Hannah Poston 到底在做什么啊？然后 gain a small following on her YouTube channel， 在这个 YouTube 频道上面就开始有一些追踪者去看看说，你有没有在这里面有破戒啦，或者是你有什么秘诀啦？好，开始追踪他的动态。All right, in paragraph 1, we saw recorded because it ends in D. But look at the word learned and gained. Put your hand on your throat. Learn, gain. Because your throat vibrates. 真的， your ED is D. Write the D above learned and gained. 没错，在这里的话，我们就提到了另外一种形态。如果说变成过去式 ED 的话，还有机会碰到后面发 D 的声音嘛，在这边的话，怎么样去判断呢？你看哦，老师有个很好的方法，他说 she learn， 你用那种 learn， 在这边的话，你发现到，有在震动那这时候有震动的，我们就会搭配有声的 D， 好，就变 learned， 或者是 gain， 所以是 gained， 好，都是发 D 的声音来去跟这个前面的这个会震动的这声音来搭配。Poston realized that she used her shopping habit as a way to avoid dealing with certain things in her life. OK， 所以现在下一句话讲说 ，Poston realized that， 他开始注意到，会开始慢慢的了解到，当你说 realize something， 意思都是指说你突然了解到一件可能之前从来没有发生或者从来没有看到的一件事情，他开始了解到说什么 ，she used her shopping habit。他开始用他这种购物的这种习惯 as a way to avoid dealing with certain things in her life， 好像有点像是为了逃避他日常生活中必须该面对的事情，所以他使用这样子不断去购物的行为来麻醉自己，或是来逃避他一些日常生活该碰到、该面对的一些问题。Above certain, write the letter S because the C is an S. 在这个地方 with certain things， 这个 certain 这个 C 这个地方，因为是 CE 嘛，对不对？所以在这里的话 ，C 的话是发 S 的声音，跟上面前面讲的 she would panic。好，这个 panic 后面发 K 的这个声音是不一样，所以 C 有两种发音 ，K 或者是 S 这种发音。在这里的话 ，certain 是发 S 的声音。By setting out on a no-buy year, she was able to start fixing her habits and control her drive to shop. OK， 所以说 by doing something 就是透过这种方式呢，它就能够怎么样 ？So by setting out on a no-buy year, when you set out on， 我都会想到 a journey， 就开始 to start， 他开始了一个这样子的一个这个挑战之后呢 ，she was able to start fixing her habits， 她慢慢就有机会能够去解决处理她的一些习惯的问题 ，and control her drive to shop， 慢慢能控制她那种不断想要购物的欲望。
Now, this drive is not a verb. This is a noun. It's a drive to do something. This drive right here, right? It means it, right? That it's a noun. And think, drive means you can't really control it. Birds have a drive to fly south. 所以说今天如果说提到 drive 当名词使用的话，就是一个没有办法好好控制的欲望。Very strong feelings. Yeah, very strong feeling for something. 比方说，老师刚刚提到例子说，像这个鸟呢，会有一个内在的一个内建的机制跟需求，他们会往南方飞。好，类似像这种的话，这个可以用 drive 这个词来表达。当名词哦，指的是无法控制的欲望。嗨，大家好，又到我们 Tips in Use 的单元了。我不知道各位有没有在用什么 IG 啦、Instagram， 或者是在 YouTube 上面有频道，或者是常春藤的话呢，本身在 YouTube 上面有频道嘛，对不对？一旦呢你有频道，有让大家看到你的平台，你就希望说，我好希望有很多的粉丝哦，好多的 followers， 对不对？我们今天要讲的主题呢，就跟这个有关系，我们要讲圈粉。好，到底呢有一堆的这种大批的粉丝，英文要怎么表达呢？在这里的话，我们可以告诉你，可以使用 have a large following， 或者如果说有一小群人，没有很多， you can say have a small following 来表达说有一群人追随着你，好去看你的这个动态，随时掌握你最新的这个近况等等。好，你可以这样的来表达。我们来看看实际例句就更清楚了。如果说今天的例句一呢，你可以看到说，那个摇滚乐团在全世界拥有大批的粉丝、大批的支持者。英文就可以说 The rock band has a large following all over the world. OK， 这是第一个 has a large following 来表达众多粉丝群正在追逐着他们。好了，这是第一句。第二句话呢，你看到这边他说，那家咖啡店吸引了为数不多但是很忠实的一批客户或是一批顾客，不只是为了喝咖啡呢，他们来这边还是为了放松嘛。在这里的话，英文就可以这样子讲，你可以说 The cafe 就是 coffee shop， 我们可以讲 cafe。 The cafe attracts a small but loyal following of customers that come not only to drink coffee but also to relax。在这里的话，你可以说 a small but loyal following， 你可以知道为数不多但是很死忠的一批人，好，他们会不断的会来，好，一直来喝咖啡，来这边放松。Let's take a look at our final paragraph. People often find themselves buying more and more stuff. Pick up your pencil, write an S over the end of stuff.And then cross it out. 要擦掉 because we can't say stuffs. It's uncountable. 没错，在这里的话呢，老师特别提醒各位，这个 stuff 这个字 more and more stuff， 你可以不妨呢，为了加强印象，你可以先拿一支铅笔，在后面 stuff 加上一个 s， 然后再拿一个红笔把那 s 打一个大叉叉，代表就你有一个印象说，原来 stuff 这个字是不可数的，所以不可以加任何的 s，stuff 就是 stuff。好，不可以加任何的 s。你有做这样的事情之后，你的肌肉会有个印象说，这个地方不可以加 s， 因为我打一个大叉叉了。这样的话会加强你的这个印象哦。所以这句话讲说 ，People often find themselves buying more and more stuff， 意思是人们往往会发现说，怎么自己东西越买越多。So when you find yourself doing something, it means it feels very suddenly. Like, wait, this is a bad thing. Like, what I'm doing here is bad. And maybe that sounds strange.But think when you're like a little boy or a little girl and you want to just like kill ants just because you can. You're like, wait, why am I doing this? You find yourself doing this bad thing. 没错，很多时候你说 find yourself doing something， 往往是突然发现，不对啊，有那种突然意识到自己在做不好的事情。比方老师刚刚举例说，有的时候小朋友你会看到他们去虐待一些小动物啊，或没事去把蚂蚁压扁，有没有？后来发现到，我干嘛要这样做啊？为什么要有这样做的事情呢？你突然意识到自己做的是不对的事情的时候 ，you can say find yourself doing something wrong。所以在这里的话 ，find themselves buying more and more stuff， 就是什么东西越买越多，有一种突然发现的这种感觉。Shopping for stuff, not stuffs, fills up our closets, takes up our time, and leaves our wallets empty. 没错。第二句话呢，他讲说 shopping for stuff
好，这件事情，好，所以既然是整句话的主词嘛，所以我们要讲 shopping， V-I-N-G 当主词。他说 fills up our closet， 好，塞满了我们整个衣柜，可能买了很多的衣服。Takes up our time， 占用我们很多时间，还要花时间去逛、去挑啊。And leaves our wallets empty， 也让我们的荷包空空。好，做了这3件事情，好，塞满了我们的生活环境，然后呢，花了我们的时间，而且还让我们口袋空空。天哪，这太夸张了！做这件事情好像对我们百害而无一利啊。If you find yourself with these problems, try a no-buy year or just a month. You might be surprised by the difference it can make. OK， 所以最后啊，结论说 ，If you find yourself with these problems， 如果你发现自己本身有这样子的问题的话呢 ，try a no-buy year， 要不要你也接受一下这个1年不买奢侈品这个挑战呢 ？Or 1年太久了啦。Or just a month, maybe 你可以只花1个月，好，1个月不买这些奢侈品。You might be surprised， 你说不定你会意外的发现到说怎么样呢 ？By the difference it can make， 这事实上一旦开始了这个习惯之后，你的生活会有大大的改变。Now remember, a no-buy year means you can still buy your day-to-day needs. 不要忘记了这个地方要特别记得，就是当我们讲 no buy year or no buy month， 在这个时间区块里头，不是说你什么东西都不能买，你每天日常生活该买的东西，你还是可以买的。But there are a few rules that we can follow to try to do a really good job with this. 如果各位也想要挑战看看的话呢，我们这边有提供一些原则给各位做参考。Food is okay to buy, but don't buy fast food and try to cook all your meals at home. 第一个呢，就是如果说你要买食物的话是 OK 的，但是尽量不要去买那些速食，像汉堡啊这些东西。那如果可以的话，自己种也是很好的方法。You can buy things for your bathroom. Soap and toilet paper are okay, but things you don't need every day, stop buying them. 没错。第二项呢，就会是如果说今天像是那种算是浴室里头你会用到的卫生纸啊、纸张那些东西的话，你是可以买的，但是尽可能的话，额外的东西不要多买。And medicine, of course, is okay. 当然第3点就是呢，你要如果是药品的话呢，当然非买的话，也就是要买了。But if something like something breaks, like your iPad breaks, you want to fix it first and then try to trade to get a new iPad. Don't buy a new iPad, but if you really need your iPad for, say, work, then don't buy the newest one. Buy secondhand. 没错。如果说今天呢，你坏掉的东西，像是 iPad 这种东西的话，试着呢去修，不要一看坏了啊，买新的好了，不要马上就买新的。试着的话，有可能说是跟人家交换，可能是2手的啦，都好，不要直接就去买我要买最新款的 iPad， 好，用这种方式去做，不要这样做。你要做的事情就是要么去修，要么就是买2手的，要么就是用交换的方式去得到你要的 iPad。 And this is a weird one. People said only digital versions of books are fine. You can buy as many digital books as you want, but don't buy real books. You have to borrow those from the library. I don't understand this one. Why? 好，老师在这边提到这个原则呢，很妙哦。他就说了，尽量不要买实体书，你要买的话就买电子书。可是事实上，老师会觉得说，可是如果说今天是实体书的话，你去图书馆借就好啦。为什么要特别提出来这件事呢？老师觉得很奇怪。I think that's a strange one. And lastly, they said, if you have to buy gifts for your family, little kids' birthdays or Christmas, that's okay because this is about our no-buy year, and we shouldn't try to force this on other people. 没错。然后最后这个原则呢，就变成是说，如果你今天要买礼物给你的家人啦，或是要买礼物给你的小孩啦，你还是可以买给他们，因为这个东西是对你自己的挑战，而不要把这样子的挑战呢，也用在他人身上。所以你要买礼物给家人是 OK 的。And finally, don't forget to make an exception if you really, really need it. For example, for my bathroom stuff, I don't want to buy something that tests on animals.I'm going to pay a little bit more so I'm not hurting animals because I want to save money. 没错，老师最后这一项也说了，是在做这个挑战的时候，还是要为自己保留一点弹性，有一些例外。比方说，老师他本身呢是非常喜欢动物的，那他如果说今天在买一些这种盥洗用品的时候，他尽量会不会去选择最便宜的，会去想说 ，OK， 在便宜的情况之下，不要花太多钱的情况下，选择那种不会对动物做那种残忍实验的，常常这种
商品叫做 cruelty-free products， 好，就是没有对动物做残忍实验的这种商品的话呢，老师会额外愿意多花一点点钱去买这样的商品，这个就是老师的 exception， 就是他的例外。Do you have any exceptions? No, not really. No, Anthony, you're not a big shopper. No, I'm not a big shopper at all. All right, well, we are out of time at Enjoy English School. We'll see you next time. I'm Chris Gorski. I'm Anthony. We'll see you. Bye-bye. Bye. Hannah's no-buy year. Hannah Louise Poston had a shopping problem, and she knew it. She decided to do something about it. For a whole year, she wouldn't buy anything beyond her day-to-day needs. She called it a no-buy year and recorded her challenge on YouTube. Before setting this challenge, Poston would spend her afternoons shopping in Sephora for beauty products, even if she didn't need anything. Whenever she had to pay off her credit card, she would panic. During her no-buy year, she learned a lot about herself and gained a small following on her YouTube channel. Poston realized that she used her shopping habit as a way to avoid dealing with certain things in her life. By setting out on a no-buy year, she was able to start fixing her habits and control her drive to shop. People often find themselves buying more and more stuff. Shopping for stuff fills up our closets, takes up our time, and leaves our wallets empty. If you find yourself with these problems, try a no-buy year or just a month. You might be surprised by the difference it can make.